ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா டைட்டான் 7000 டே அண்ட் டேட் ஜென்ஸ் வாட்ச் அசெம்பிள் பண்ணுறதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு வீல் மேக்னெட் வீல் கார்ட், நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் செகண்ட் வீல் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு மேக்னெட் வீல் வைக்கணும். அதுக்கு பக்கத்தில் செகண்ட் வீல் வைக்கணும். 3 வீல் மேலேயும் டாப் பெட் வச்சு வீல் கரெக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ போடணும். நெக்ஸ்ட்டு காயில் வச்சு சைடில் ஸ்க்ரூ போடணும். நெக்ஸ்ட்டு இசிபி போர்டு மேலே ஸ்க்ரூ போடணும். இசிபினா எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்டு. நெக்ஸ்ட்டு எர்த் பிளேட் வச்சு அதில் ஸ்க்ரூ போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு செல் நம்பர் 920 செல் போட்டு எர்த் பிளேட் சரி செஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு காயில் மேலே காயில் கார்டு வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு மூமெண்ட் திருப்பி சென்டர் செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் வச்சு ரன்னிங் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கெனான் வீல், மினிட் வீல், இன்டர்மீடியேட் வீல் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் கிளிக் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டே டிரைவிங் வீல்,
நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் வீல் ஹார் வீல் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டேட் கிளிக் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டேட் பிளேட் வச்சு கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டே கிளிக் வச்சு அதுக்கு மேலே டாப் பெட் கரெக்டாக வச்சு ஸ்க்ரூ போடணும். நெக்ஸ்ட்டு டே பிளேட் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டயல் ஃபிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் கிளிக் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டயல் ஃபிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு மூமெண்ட்டை திருப்பி அந்த 2 கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணி டயல் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த 2 கிளிக்கும் கிளிக் பண்ணிடுங்க, ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு டே அண்ட் டேட் டைம் 12ல் மாறும்போது ஹவர் ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணணும்.
நெக்ஸ்ட்டு எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ டைம் ரூல் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போது டைட்டான் 7000 டே அண்ட் டேட் ஜென்ஸ் வாட்ச் அசெம்பிள் வீடியோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் வியூவர்ஸ்.